طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور اپنے والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we will discuss about the unit number 2, patriotism. Patriotism means Hubbul Watni. Now I am going to discuss about the introduction or give you introduction about this chapter. First of all, patriotism. Patriotism refers to the passionate love one has for their country. This virtue pushes to citizens of our country to work for their country selflessly and make it better. A true patriot loves his country and is ready to serve and protect it at any cost. It inspires the spirit of sacrifice, courage, and endurance among the people. Patriotism is a part of nationalism. Patriotism must come into action every day against corrupt people, exploitation, cheating on tax, and crushing the poor. He will never let down or criticize his country and will try to bring the best image of his country. In this line, we are going to discuss about the patriot, means the person who loves his country. When he comes into contact with people of other land, patriotism is very useful in the interests of the country and nation. The nation is strongly built upon the sacrifices of the patriots. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a great patriot. He gave the identity and separate homeland for the Muslims of subcontinent. There are many personalities in the history of Pakistan who laid down their lives for the defense of the country, like Major Aziz Bhatti Shaheed, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif Shaheed, etc. The highest military award Nishan-e-Haidar was given to them for their sacrifice to their beloved country Pakistan. So students, this was the introduction of the chapter. Now we are going to translate the paragraphs. First paragraph is, patriotism means love for their motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. حب الوطنی کا مطلب ہے مادر وطن، یعنی ایسی زمین جہاں پر آپ پیدا ہوتے ہو، اس سے محبت یا اپنے ملک سے وفاداری۔ ایک محب الوطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ The word patriot comes from the Latin word, means لاطینی زبان کا لفظ ہے patriota, which means countryman. It is considered as commendable quality. لفظ پیٹریوٹ لاطینی زبان یعنی پیٹریوٹا سے ماخوذ ہے یا اس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہم وطن۔ یہ ایک قابل ستائش خوبی سمجھی جاتی ہے۔ In this paragraph, the author tells us about the meaning and origin of the patriotism or the definition of the patriotism. There is a question in the block or patch, which one is, who offers sacrifice for the country?
سو اس کا آنسر ہے a patriot sacrifice for the country. پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کے لیے قربانی کون دیتا ہے، تو پیٹریوٹ جو اپنے ملک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ قربانی دیتا ہے اپنے وطن کے لیے. Now we are going to discuss about the difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms. First one is patriotism. پیٹریوٹزم کا مطلب ہوتا ہے حب الوطنی اور سینونیم ہے اس کا نیشنلزم. مدر لینڈ مینز وطن، نیٹو کنٹری جہاں پر آپ رہ رہے ہوتے ہو. ڈیووشن لگن محبت مینز لویلٹی. ولنگ رضامند ہونا، خواہش رکھنا، ایگریبل. سیکریفائس قربانی دینا، اوبلیشن. کنسیڈر خیال کرنا، سمجھنا، تھنک اباؤٹ. کمینڈیبل قابل تعریف مینز ایڈمائریبل. کوالٹی خوبی یا اسٹینڈرڈ. بیٹا یہ تمام ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہیں یہ پیراگراف نمبر 1 کے ہیں. آپ ان میں سے جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں میں نے ان سب کو یہاں پر لکھ دیا ہے. آپ ان کی پروننسیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، میننگز بھی دیکھ سکتے ہیں اردو میں، اور سینونیمز بھی دیکھ سکتے ہیں. Now we are going to discuss about the paragraph number 2. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت اور جرأت عطا کرتی ہے. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. ایک محب الوطن شخص کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت اور عزت وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. محب الوطن ان اقدار کے بچاؤ کے لیے اور تحفظ کے لیے قربانی دیتے ہیں. In this paragraph, the author trying to discuss about the importance of the patriotism for a country. He discussed that a country which has patriotic people could be developed easily because the patriotic people sacrifice their everything for their country. There are the difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms of the paragraph number 2. First one is strength. Strength means طاقت, power. Second one is courage. Courage means جرأت, ہمت اور bravery. Safeguard حفاظت کرنا, protection. Interest مفاد, curiosity. Sovereignty خود مختاری, independence. Integrity سالمیت, unity. Compromise سمجھوتا کر لینا, ایگریمنٹ کر لینا. پریزرویشن بچاؤ, کنزرویشن. بیٹا یہ جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز یہاں پر لکھے گئے ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے لکھے گئے ہیں. اگر آپ کو پیچھے پیراگراف میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ان ورڈ سے کنسیڈریٹ کریں. یہاں سے آپ اس کی پروننسیشن بھی مل جائے گی، میننگ بھی اور سینونیم بھی. Now we are going to discuss about the paragraph number 3. قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار اور عظیم محب الوطن تھے. معمار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بنانے والا کسی چیز کا، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے، بانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب بھی بنانے والا ہوتا ہے، اور معمار کا مطلب بھی بنانے والا ہوتا ہے. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کر کے ان میں شناخت کا احساس پیدا فرمایا. He said انہوں نے کہا We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. ہمیں حب الوطنی کا وہ احساس پیدا کرنا ہوگا جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم میں ڈھال دے.
In this paragraph, the author discussed about the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, his patriotism about the country, and his point of view about the patriotism. A question is given in the box, which one is who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. So the answer is given in next slide. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी शख्सियत थी बड़े सग़ीर की जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए जद्दोजहद की या उनको अलहदा वतन के लिए आमादा किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत थी जिन्होंने बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए मेहनत की, मुशक्क़त की, उनको अलहदा वतन हासिल करवाने के लिए। These are the difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph number 3. First one is nation builder, means قوم کا معمار, founder. Values, اقدار, ethics. Culture, ثقافت, way of life. Way of life means बेटा कि एक कौम जो होती है उसका रहन सहन कैसा होता है, वो किन असूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। ट्रेडिशंस, रस्म व रिवाज, हेरिटेज, विरसा जो उनको अपने आबाओ अजदाद से मिला होता है उसके बारे में बात की जाती है ट्रेडिशंस के अंदर। आइडेंटिटी, शनाख्त, स्पेसिफिकेशन। सिक्योर, हासिल करना, ऑब्टेन। गैल्वेनाइज, ढालना, मोटिवेट करना। Now we are going to discuss about the paragraph number 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil wars, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दीं। यहाँ पर आगे हम डिस्कस करने लगे हैं उन इम्पोर्टेंट या मेजर लोगों के नाम या मेजर शहदा के नाम जो कि जिन्होंने जामे शहादत नोश किया इन जंगों में। फर्स्ट वन इज़ कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. कप्तान मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शहीद, कप्तान कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान सब ने अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी खातिर बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। All of them were awarded निशाने हैदर, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. इन तमाम को निशाने हैदर का एज़ाज़ मिला जो सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जिसे उन अज़ीम मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है जो मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं या जो अपने वतन के लिए अपनी जानें पेश करते हैं। Students, as you know that the freedom has a huge importance for the country. So these heroes like Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad Shaheed, Captain Rashid Minhas Shaheed, due to these patriotic persons or personalities, we live in an independent country. So we should recognize their patriotism about their country. What is the highest military award of Pakistan? There is a question in the block. So the answer is Nishane Haider
is the highest military award of Pakistan. Now, difficult words, their pronunciation, meaning and synonyms of the paragraph number 4. Spirit means jazba, essence. Invasion, हमला करना, attack. Defense, दिफा करना, protection. Fight, लड़ना, do battle. Brave, बहादुर, courageous. Embrace, कबूल करना, accept. Martyrdom, शहादत, death. Lay down, कुर्बान करना, to give up. Next paragraph number 5. Patriotism, therefore, is not just a feeling, it is a life spirit that continues, inspires and guides a nation. हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और उसकी रहनुमाई करता है. S.W. Scott, a man devoid patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. S.W. Scott के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम आदमी उस शख्स की मानिंद सांस लेता है जिसकी हस्ती या जिसकी ज़ात बिल्कुल बेहिस है, जिसने ख़ुद से कभी नहीं कहा कि ये मेरी अपनी सरज़मीन है. There are some difficult words and pronunciation, meaning and synonyms about the paragraph number 5. Feeling, जज्बा. Emotions, inspire, उभारना, stimulate. Devoid, खाली या आरी, means lacking. Soul, रूह, means spirit. Students, I hope आपको इसकी समझ आ गई होगी. This chapter is about the spirit of patriotism. It talks about the qualities of a patriot and how patriots look after the interests and progress of their country. In this chapter, we'll discuss about that how a true patriot loves his country and is ready to serve and protect it at any cost. Students, patriotism is very helpful in the interests of the country and the nation development. The nation is strongly built up on the sacrifices of the patriotic people. Patriotism is a part of the nationalism. Without patriotism, a country does not have any nationalism or unity or faith. A patriotic person has selflessly love for their country and always trying to make it better for the development of his country. Strength, courage, sovereignty, integrity, honor, these all characteristics are developed in a nation when the nation has a lot of patriotic people or patriotism. बेटा, एक हुब्बुल वतन शख्स जो होता है वो कभी भी अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और इज़्ज़त या वक़ार के ऊपर समझौता नहीं करता. वो कभी अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जिससे उसकी मुल्क की बदनामी हो, दूसरे लोगों के सामने उसके मुल्क को या कौम को शर्मिंदा होना पड़े. और वो कभी भी अपने मुल्क को तन्हा नहीं छोड़ता, उसकी बचाव या हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. आप पाकिस्तानी कौम की ही मिसाल ले लें. हमारे कितने ही लोगों ने अब तक तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी. क्यों? क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ताकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक वक्त आएगा जब इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए. पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे, उन सब का इसमें बहुत कलीदी किरदार है कि उन्होंने पाकिस्तान को कभी भी उस लेवल तक नहीं जाने दिया कि दुश्मन जो हैं वो आकर हमारे ऊपर हमला करने की जुर्रत कर सकें. पाकिस्तान का मजबूती से दिफा किया और आज
پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے، یعنی کہ کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ آ کر، کسی غیر ملکی کی جرأت نہیں کہ وہ آ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچے۔ تو یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ایک ملک کے اندر حب الوطن لوگ موجود ہوں، جب لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو اپنے ملک کو لے کر کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا آئی ہوپ آپ کو اس چیپٹر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں، آپ کے لیے ہر مضمون کی ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں۔ آپ اپنی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔